যখন 3 ডিপার্টমেন্টের একসাথে চলবে তখন কি করবা? হ্যাঁ, 3টা ডিপার্টমেন্ট প্যারালালি চলবে, আইটেম, পরীক্ষা, তাও তো তোমাদের সিট বুক করব। তাই না? এখনই যদি এই কথা বলো, সারা 5টা বছর তো কই আছে। একটু অসুবিধাই হচ্ছে সত্যি বলতে। কি প্রবলেম হচ্ছে বলো তো? আইটেম গুলো নতুন, সবকিছুই নতুন, অ্যাডজাস্ট করার আগে পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল, এই জন্য মনে হচ্ছে ম্যাম। ম্যাম আবার বাংলা মিডিয়াম থেকে আসছে, এটা আসলে কি শুরুর আগেই পেন্ডিং। কংগ্রেচুলেশন। আমাদের অফলাইনে ক্লাস কবে থেকে শুরু হবে? এটাই তো, ওই যে তোমাদের এমনি তো 13 সেপ্টেম্বর থেকে সব নাকি খুলে যাচ্ছে এরকম শুনলাম। স্কুল কলেজ খুলে গেলে তো তোমাদেরও খুলে যাওয়ার কথা। হ্যাঁ ম্যাম, 13 সেপ্টেম্বর থেকে 13 তারিখ থেকে ক্লাস করব ম্যাম। না, এটা হচ্ছে পুরানোদের কথা হচ্ছে। হ্যাঁ, যারা অলরেডি ভ্যাকসিনেটেড তাদের কথা বলা হচ্ছে। এখন তোমাদেরটা নিয়ে আমরা কনফিউজড, ওটা জানি না, ওটা আসবে। ওটা তোমার একেবারে মানে তোমার ইউনিভার্সিটি থেকে আসলে তখন আমরা ডিসিশন নিব ইনশাআল্লাহ, বুঝছো? কিন্তু ম্যাম খবরে দেখলাম যে ফার্স্ট ইয়ারের কথাও বলেছে, ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার আর ফিফথ ইয়ারের কথা বলেছে। তাই না? আচ্ছা, দেখা যাক, যেটাই হোক জানতে তো পারবা। তোমাদেরকে ছাড়া তো ক্লাস শুরু হবে না, তোমাদেরকে নিয়েই তো হবে, তাই না? তোমরা জানতে পারবা। অফলাইন হলে যেটা হয় কি, তোমরা তো বুঝতে পারবা। এখন যেটা হচ্ছে যে জুমে আসলে অনেক ল্যাকিংস থাকে, অনলাইনে বুঝতে অনেক অসুবিধা হয় ম্যাম। অসুবিধা হয়, আমাদেরও বুঝাতে অসুবিধা হয়, আর আইটেম দিতে গেলেও ঝামেলা হয়, অনেক ঝামেলা হয়। আবার যারা ধরো অন্যরকম চিন্তা করে তাদের জন্য তো সুবিধা অনলাইন আইটেম দেওয়া। এদিকে এদিকে বই রেখে দেয়, আমি কি শিখাই দিচ্ছি নাকি? তো এটা করবা না কখনো, নিজেকে ফাঁকি দেওয়া, নিজের সাথে ধোকাদারি করা, তাই না? নিজেকে ঠকানো। ইন দ্য লং রান ইউ উইল বি দ্য সাফারার। Ma'am, our offline class is going to resume on 13th September. সেজন্যই বি অনেস্ট। হ্যাঁ, এটাই সবচেয়ে বড় একটা কি বলবো অবলম্বন, অনেস্টি। Ma'am, our offline class is going to resume on 13th of September. Maybe we are not sure. At first we have to receive order from the university, then we will declare whether you should come or not. Okay, but you will know in time, don't worry. Thank you ma'am. Okay, আচ্ছা তাহলে পড়াশোনা শুরু করি না। গত ক্লাসে তো আমি স্লাইড দেখাতে পারি নাই, আজকে স্লাইডটা দেখাবো। এইজন্য স্লাইড ইম্পর্টেন্ট, because you have to know the spelling, new terms, new spelling. কারণ তোমরা প্রোনাউন্সিয়েশন ভুল করো, স্পেলিং ভুল করো। হ্যাঁ, কথা কেটে যাচ্ছে, নেটওয়ার্ক প্রবলেম করে রে, একটু কথা কেটে যায় হঠাৎ। তাহলে যেটা হবে যে তোমরা you are very conscious about the terms which are used in both in biochemistry, physiology, anatomy, and the pronunciation and the spelling. A doctor with spelling mistake is not acceptable. লেখা খারাপ, হ্যাঁ, handwriting is not good, it's okay, but spelling mistake is not acceptable. এটা খুবই dishonorable. So be conscious about that, okay? So today I will discuss the remaining parts of the solution, some topics which I did not discuss yesterday class. একটু দাঁড়া, সরি, একটুখানি। হ্যালো, আমি ক্লাসে আম্মা, আমি ক্লাসে 11:30 ক্লাস আছে একটা, অল্প সামান্য। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, I gave you a homework, the definition of diffusion and osmosis. Did you read it? Did you go through it? Yes please. Okay. Umme Maria, roll number 32. Can you define what is diffuse? Umme Maria. Diffusion, what is diffusion? Umme Maria, are you there? Yes please. Okay. Tell me the definition of diffusion. Or if you explain it in Bengali, what do you understand by diffusion? It's okay. Yes miss. Tell me. Bolo. Diffusion is the net movement of anything from its higher concentration to lower concentration.
Very good. But movement of what? I missed that. Ma'am, Movement of what? ma'am, solvent molecules. No, no, no. Gas or In case of liquid? diffusion, movement of Gas or liquid? Oh, Solute, ma'am, solute solid. particles. Solid yes, particles. solid particles. solid Yes. particles. Movement of solid particles. In case of diffusion, you have to say it is a movement of solute from its higher concentration to lower concentration. Such as we spray air freshener, right? Air Yes. freshener আমরা spray করি না? হ্যাঁ? Yes, yes, miss. তো ঘরে যখন আমরা এয়ার ফ্রেশনার when we spray air freshener in a particular space, it is diffused out throughout the whole room, তাই না? পুরা রুমটা ফ্রেগরেন্টেড হয়ে যায় না? তাহলে কেন হচ্ছে? এই ডিফিউশনের জন্য সলিড পার্টিকেলটা ডিফিউশন হচ্ছে। যেখানে আমি স্প্রে করছি, the space when I am spraying, it is the higher concentration, then it diffused throughout the whole environment of the room in the lower concentration. হ্যাঁ, তাহলে এর হায়ার কনসেন্ট্রেশন থেকে লোয়ার কনসেন্ট্রেশন ডিফিউশন হচ্ছে, কিন্তু এখানে মুভমেন্টটা হচ্ছে solid particle. We know that there are two parts in a solution, one is solvent and another is solute. So in case of diffusion, the movement of solid occurs from its higher concentration to lower concentration. And now Ritu Roy, আমি যার মানে নাম আসছে আমার সামনে, আমি তাদের নাম বলছি। ঋতু রয়, roll number 5. Are you there? Yes, ma'am. Okay, now you tell me what is the definition of osmosis? Ma'am, osmosis Tell is me whatever you know. If you explain it in Bengali, it's okay, no problem. osmosis is the movement of lower concentration to higher lower concentration to higher concentration when there are a semi-permeable membrane in between of them. Very good. তাহলে two compartment থাকবে. There will be two compartments which are separated from each other by a semi-permeable membrane, right? Yes, ma'am. But here, the movement occurs Solvent. for solvent. Yes, Yes, ma'am. solvent. Okay. Now tell me, acha, all foreigner students are from Kashmir. Yes, ma'am. Only two are from mainland. Only? Only two Correct. are from mainland India. Other 9 are from Kashmir. From 9 are from Kashmir and 2 are from UP, Uttar Pradesh, India. UP. Oh, okay, Uttar Pradesh. Okay, আচ্ছা। তাহলে বলো তো, what's your name? Sahrish. Zairis, you are from Kashmir. Yes, ma'am. What's your roll number? Ma'am, 26133. 133. 130. 33. Oh, 133. 33. Okay, 133. You tell me, I am asking you a question. Listen carefully. Okay. You have 2 glass of solution. Yes. Okay, you have 2 glass of solution. One solution contains, and each of the glass contain one full of the glass of water. Okay, the glass is full of water. Both the glasses are full of water, and one glass contain 3 spoons of sugar, and another glass contains 4 spoons of sugar. You tell me, roll number 133. You tell me which one is more concentrated. 4 spoon. The glass which has 4 spoon. The glass which has 4 spoon four sugar, it spoon is of more sugar. concentrated. Very good, very Concentrated. good. Thank But you. now ma'am. tell me, in case of solvent, which one is which glass contain more diluted solvent? That means the concentration of solvent of which glass is more? Ma'am, I guess 3. 3 is more diluted. Very good, very good. তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো যে 2টা গ্লাস আছে, 2টা গ্লাসে 1 গ্লাস করে পানি আছে। হ্যাঁ, ফুল গ্লাস পানি আছে, সমান পরিমাণ, equal amount of water. হ্যাঁ, both the glass contains equal amount of water, but one glass contains 4 spoons of sugar, and the another is 3 spoons of sugar. According to the concentration, 4 spoon sugar containing solution is more concentrated than 3 spoons containing solution, right? সবাই বুঝেছো যে শরবতে 4 চামচ চিনি আছে, সেটা more concentrated না, বেশি ঘন?
আর 3 চামচ চিনি আছে যেটাতে সেটা কিন্তু কম ঘন। কিন্তু তুমি যদি বলো অন দ্য বেসিস অফ সলভেন্ট ইন হুইচ গ্লাস হ্যাজ মোর ইন মানে সলভেন্টের ক্ষেত্রে যদি বলো যে কোন গ্লাসে সলভেন্টের কনসেন্ট্রেশন বেশি, সলভেন্টের কনসেন্ট্রেশন, দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ সলভেন্ট অফ হুইচ গ্লাস ইজ মোর, তাহলে তুমি বলবা কি যেটা বেশি ডাইলিউটেড, ওখানে সলভেন্ট বেশি, তাই না, পানি বেশি। সলভেন্টটা কি এখানে? পানি। সলিউট মানে চিনি। সলভেন্ট ইজ ম্যাম, দ্রব ওয়াটার, বেশি। সলিউট ইজ কি বোঝাচ্ছে? সুগার। দ্রবের হ্যাঁ? পরিমাণ বেশি তাই বললেন? ম্যাম ডায়ালাইটেড ওইটা দিয়ে কি হ্যাঁ, যেহেতু বোঝাচ্ছে? পানির পরিমাণ। রিপিট কর, বুঝতে পারছি না কি জিজ্ঞেস করছিলা। ম্যাম শুনতে ডায়ালাইটেড পাই নাই এটা তোমার দিয়ে কি question। বোঝাচ্ছে? ডায়ালাইসিস পরে পড়াবো। It is later to be discussed. Ma'am, এখন তুমি what is যেটা the dilated? পড়ছো, Dilated. presentation দাও। Ma'am, dilated. ডায়ালাইটেড। ও আচ্ছা আচ্ছা, ডায়ালাইটেড। ডায়ালাইটেড বলতে কি বোঝাচ্ছো? কি বলছো? ইয়েস ইয়েস ম্যাম। ডায়ালাইটেড মানে তো পাতলা। এখানে ডায়ালাইটেড হবে কেন? কি ডায়ালাইটেড হবে? কি বলছো? আমি বুঝতে পারছি না তোমার কথা। ডায়ালাইটেড মানে কি? নাকি saying about the Dilated dilution. মানে বলতেছেন? হ্যাঁ, এত অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। ইটস ভেরি 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 হার্ড টু হিয়ার। ম্যাম আপনি বললেন না যে Diluted. Yes, the pronunciation is diluted. Diluted. That means it is very the glass which contains 3 spoons of sugar, it is more diluted, right? The diluted solution contains the concentration of solvent is more in the diluted solution, right? Is it clear to you? yes ma'am, now it's clear. Diluted Yes, ma'am. and concentrated, two terms are opposite. Diluted and concentrated, these two terms make sense, opposite sense. Okay, makes the opposite sense. Diluted means less concentrated. Okay, তাহলে এখানে আমি বলতে চাচ্ছি যে গ্লাস, the glass which contains 3 spoons of sugar is diluted, then the glass which contains 4 spoons of sugar, তাই না? Is it clear? Just listen carefully. এখন থেকেই তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করতে হবে, না হলে কিন্তু বুঝতে পারবে না। This is the primary talk. তাহলে প্রথমে কি বললাম? The glass which contains 3 spoons of sugar is more diluted than the glass which contains 4 spoons of sugar, right? Okay, you agree? তোমরা আমার সাথে একমত? Ji, Okay. ma'am. এখন আমি আরেকটা কথা বলছি। Now I'm talking another thing. সেটা হচ্ছে the glass, the solution which contain 4 spoons of sugar is more concentrated than the solution which contains 3 spoons of sugar. Is it clear? Ji, ma'am. Yes ma'am. Acha. The concentrated solution contains more solute than the diluted solution. The concentrated solution contains more solute. That means the concentration of solute is more in the concentrated solution. The concentration of solute is more in the concentrated solution. But the concentration of solvent is more in the diluted solution. Is it clear to you? Yes, ma'am. Okay, everyone ma'am. clear this concept? Yes ma'am. সবার কাছে ক্লিয়ার তো না? Yes, ma'am. এখন আমি তোমাকে বলছি অসমোসিসের ডেফিনিশন। It is the movement of solvent. It is the movement of solvent of any solution. If you say it is the movement of the solvent of any solution from its, if you use the term its, it means it is the concentration of solvent. When you use the term its in the definition, it indicates it is the concentration of solvent. So if you say it is the movement of solvent from its higher concentration to lower concentration, then it will be higher concentration to lower concentration. তার মানে সলভেন্টের মুভমেন্ট সলভেন্টের হায়ার কনসেন্ট্রেশন থেকে লোয়ার কনসেন্ট্রেশন। বাট
if you say in the as a definition of osmosis that the movement of solvent from lower concentration solute to higher concentration, lower concentration of solution to higher concentration solution. সবাই এই জিনিসটা নিয়ে আজকে চিন্তা করবে আমি কথাটা ঠিক বললাম কিনা। তুমি যদি সলভেন্টের কনসেন্ট্রেশন বেশি বলো, বিকজ the solution which contain the higher concentration of solvent is diluted solution, right? তাই না? তার মানে সলিউশনের কনসেন্ট্রেশন এখানে কম, সলভেন্টের কনসেন্ট্রেশন যেখানে বেশি সেখানে সলিউশনের কনসেন্ট্রেশন is কম. It is vice versa. That means when the concentration of solvent is more, the concentration of solution is less. Same solution এ আমি কি বোঝাতে পারছি? ধরো এক গ্লাস যে শরবতটার মধ্যে 3 চামচ চিনি, হ্যাঁ, সেটা কি লোয়ার কনসেন্ট্রেশনের সলিউশন না? তুমি যদি সলিউশনের উপর ভিত্তি করে বলো, if you say it on the basis of solution, it is lower concentrated, right? Yes, ma'am. তাই না? লোয়ার কনসেন্ট্রেটেড, দ্যাট মিনস এখানে সলিউটের পরিমাণ কম। সলিউটের পরিমাণ যদি কম হয়, if the content of solute is less, that means the concentration of solvent is more, তাই না? It is more diluted. The solution which is diluted, the concentration of solvent is more, the concentration of solute is less. Is it clear? একটা diluted solution বলতে আমরা কি বুঝি? যে সেখানে কম সলিউট আছে, হ্যাঁ, সেখানে কম সলিউট আছে তাহলে সলভেন্ট বেশি থাকবে। আর যদি সেখানে মানে অনুপাতটা, হ্যাঁ, রেশিওটা সলভেন্ট যদি বেশি থাকে তাহলে হচ্ছে সলিউট কম থাকবে। আর যখন তুমি বলবা কনসেন্ট্রেটেড একটা সলিউশন, সেখানে অবশ্যই সলিউটের পরিমাণ বেশি থাকবে, হ্যাঁ, মানে তোমার সলভেন্টের চাইতে সলিউটের পরিমাণটা বেশি থাকবে, ঠিক আছে, কনসেন্ট্রেটেড সলিউশনের ক্ষেত্রে। আমি কি বুঝাতে পারছি? দিস ইজ দ্য বেসিক কনসেপ্ট। এটা না বুঝলে তুমি অসমোসিস বুঝবা না, এটা না বুঝলে তুমি ডায়ালাইসিস বুঝবা না, ঠিক আছে, এটা না বুঝলে তুমি হাইপোটনিক, হাইপারটনিক, আইসোটনিক বুঝবা না। Is it clear to you all our students? Say yes. Yes, ma'am. Okay, very good, very good. তাহলে তুমি যদি বলো osmosis is the movement of solvent from its higher concentration to lower concentration, it indicates the movement of solvent from the lower concentrated solution to higher concentrated solution. Okay, okay, এটাই বোঝাচ্ছে। তাহলে যেখানে সলভেন্ট কি করবে, এখানে সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন থাকার জন্য এখান দিয়ে সব পার্টিকেল, এভরি পার্টিকেল ইজ নট অ্যালাউড টু পাস দ্য সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন, অনলি সলভেন্ট ক্যান পাস থ্রু দ্য সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন। And if I divide two types of solution based on two types of concentration, then only solvent can pass through the semi permeable membrane from its higher concentration to lower concentration to maintain the equilibrium. সলিউশনের কনসেন্ট্রেশনটা ইকুইলিব্রিয়ামে আনার জন্য সলভেন্ট কি করবে, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবে, হ্যাঁ, ওর মধ্যে কোনো হিংসা নাই, হ্যাঁ, সলভেন্ট ইজ অলওয়েজ ভেরি ফ্লেক্সিবল, ইট ওয়ান্টস টু মেনটেন দ্য ইকুইলিব্রিয়াম, সে ঝগড়া করতে চায় না, হ্যাঁ, সে ইকুইলিব্রিয়াম চায়, সমতা চায়, সেই জন্য সে কি করে, একটা জায়গায় স্থির থাকে না। যখনই দেখে যে আহারে ওর হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন বেশি, যাই আমি একটু গিয়ে ওটা সমান করে দিই। বুঝতে পারছো ব্যাপারটা? এটাই হচ্ছে অসমোসিস। দিস ইজ দ্য main principle of osmosis. Now I am going to start the next topic. I have already discussed about the homogeneous and heterogeneous mixture, solute and solvent, mole, the term equivalent, osmol, and now I was starting about standard solution, but I have already started the discussion on hypotonic, hypertonic, and isotonic. Okay. ওকে, তাহলে আমি তোমাদেরকে প্রথমে স্ট্যান্ডার্ড সলিউশনে পড়ে যাই, যেহেতু আমি টনিসিটি আগে শুরু করে ফেলেছি, হ্যাঁ, as I have started already the tonicity about the solution, then at first I have to finish this topic, then I will start the standard solution, definition of standard solution and different types of standard solution. Okay, তাহলে at first you have to go through the topic, what are the types of solution. I have already said to you in the previous class what are the types of solution. Here is the flow chart. It is very, very easy to remember. Dekho, what is the type of solution? We can divide solution in three types.
basically, primarily or basically, আমরা তিনটা types এটা divide করতে পারি. One is qualitative, based on tonicity, and quantitative. If you say qualitative, then qualitative class is again subdivided into crystalloidal and colloidal. Listen and look very carefully the term. It is crystalloidal. It is the name of solution. Crystalloidal solution and colloidal solution. That means the solution which contains crystalloids, it is called crystalloidal solution, and the solution which contains colloid substances, it is called colloidal solution. Every term represent the name of different types of solution. Okay, now based on tonicity, I have already told you, I have to tell you that based on tonicity, there are three types of solution. One is isotonic, hypotonic, and hypertonic. Just remember the term isotonic, hypotonic, and hypertonic. Now, you can differentiate quantitative into two types. One is standard and another is non-standard. You know that standard solution means the solution which concentration is known. হ্যাঁ, যে সলিউশনের কনসেন্ট্রেশন তুমি জানো তাকে আমি কি বলছি স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন. সো স্ট্যান্ডার্ড সলিউশনকে আমরা আবার ফার্দার we can divide it into 5 types, 5 specific types. But in case of non-standard solution, there are only 3 types: saturated, unsaturated, supersaturated. I have said that saturated means the solution which contains the solute of its maximum. এর বেশি সে নিতে পারে না, এর বেশি সে সলিউট ডিসলভ করতে পারবে না. The solution which cannot dissolve more solute into it, it is called saturated. Further more solute এটা dissolve করতে পারবে না, তাকে বলা হচ্ছে saturated. Unsaturated, that means the solution can dissolve more, further more solute, আরো বেশি সে করতে পারবে, আরো বেশি solute সে dissolve করতে পারবে, তাকে বলা হচ্ছে unsaturated. And supersaturated means if I heat the saturated solution, then it can dissolve some extent of solute. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমাকে কিছু ইনফ্লুয়েন্সার দেয়া লাগবে, কিছু ইনফ্লুয়েন্সার দিলে কখনো হচ্ছে আমি যদি হিট করি, then the solubility or soluble power of solubility will increase of the solution. Will be increased. The solution soluble করার বা dissolving power will be increased. Then it can dissolve more solute, more amount of solute over saturation. But when the solution comes into the normal temperature, the extra solute will be precipitated at the bottom of the solution. Okay, তাহলে কি বললাম যে যদি আমি স্যাচুরেটেড সলিউশনকে হিট দেই তাহলে এর ডিসলভিং পাওয়ারটা বেড়ে যাবে, তখন সে স্যাচুরেশন মানে কি, সে তো এক্সট্রা নরমাল টেম্পারেচারে এর বেশি সলিউট সে ডিসলভ করতে পারবে না। বাট ওয়েন আই হিট দ্যাট সলিউশন, তার স্যাচুরেশনের উপরেও সে কিছু সলিউট ডিসলভ করে ফেলতে পারে। হ্যাঁ, তাকে আমি জোর করে তাকে কিছু ডিসলভ করাই দিচ্ছি। কিন্তু ওয়েন দ্য সলিউশন নরমাল টেম্পারেচারে চলে আসবে, তখন কি করবে, যে এক্সট্রা সলিউট সে ডিসলভ করেছিল সেটা কি করবে, বটমে প্রিসিপিটেটেড হয়ে যাবে, নিচে জমা হয়ে যাবে। কি বলে যেন ওটাকে বাংলায় কি বলে রে? অধক্ষেপ ম্যাম, অধক্ষেপ। ভেরি গুড, অধক্ষেপ। তাহলে অধক্ষেপ করে যাবে, তাই তো? তাহলে সেটাকে আমরা বলছি সুপার স্যাচুরেটেড। তাহলে নন স্ট্যান্ডার্ড ক্যান বি ক্লাসিফাইড ইনটু মোর 3 টাইপস, দ্যাট ইজ স্যাচুরেটেড, আনস্যাচুরেটেড এন্ড সুপার স্যাচুরেটেড। ম্যাম এটা আরেকবার একটু বোঝানো যাবে? স্যাচুরেটেড বলতে বোঝাচ্ছে ধরো 1 গ্লাস পানিতে 5 চামচ চিনি ডিসলভ করতে পারে, একদম গুলে যাবে। এর বেশি যদি দেওয়া হয় তাহলে চিনিগুলো দেখা যায় গুলতে পারে না। হ্যাঁ, একটা সবকিছুরই তো একটা ক্যাপাসিটি আছে, তাই না? এভরিথিং হ্যাজ ক্যাপাসিটি। তোমাদেরও তো একটা ক্যাপাসিটি আছে, সবকিছু নেয়ার ক্যাপাসিটি। তোমরা বলো না যে ম্যাডাম অনেক এত পড়া পড়তে পারছি না, সবকিছু ক্যাপাসিটি থাকে, সবারই একটা লিমিটেড পাওয়ার থাকে, অ্যাকসেপ্টেন্স থাকে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি কি করছি, একটা গ্লাসে তুমি চিন্তা করো, এই এক গ্লাস 1 glass of water can dissolve maximum 5 spoon of sugar. If I give that whole 5 spoon sugar into that glass and it is dissolved into this solution or into the water, then it is called saturated. That means এই গ্লাসে 5 চামচ চিনি গুলতে পারে, আমি 5 চামচই দিয়ে দিলাম, তাহলে এটা কি বললাম, this is the saturated solution.
কিন্তু আমি যদি সেখানে 3 চামচ চিনি দেই তাহলে সে আরো 2 চামচ গুলাতে পারবে না, গুলতে পারবে না, ডিজলভ করতে Yes, পারবে ma'am. না। তাহলে জি, সেটাকে ma'am. আমি বলছি আনস্যাচুরেটেড সলিউশন। যেখানে সে 5 চামচ ডিজলভ করতে পারে, আমি সেখানে 3 চামচ দিয়ে একটা সলিউশন তৈরি করছি, তাহলে আই এম প্রিপেয়ারিং এ সলিউশন গিভিং 3 spoons of sugar, then it is called unsaturated. Whether it can dissolve 5 more furthermore 2 ম্যাম এটা কি ওই যে আমরা যে 9 10 থাকতে কেমিস্ট্রিতে পড়েছিলাম সম্পৃক্ত সম্পৃক্ত, অসম্পৃক্ত আর অতিপৃক্ত। হ্যাঁ 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 Right, right. এটা বলেছিলা তোমরা, হ্যাঁ গত ক্লাসে ওইটাই বলেছিলে তো। সম্পৃক্ত, অসম্পৃক্ত, অতিপৃক্ত। আচ্ছা এখন আমি তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য বেঙ্গলি টার্ম গুলো ইউজ করছি, বাট খবরদার ভাইভাতে বা আইটেমে এইসব ইউজ করবা না, এই সম্পৃক্ত অতিপৃক্ত ভুলে যাও। এখন বলতে হবে কি স্যাচুরেটেড, আনস্যাচুরেটেড এন্ড সুপার স্যাচুরেটেড। সুপার স্যাচুরেটেড হচ্ছে অতিপৃক্ত। অতিপৃক্ত পড়েছো তো? Yes, ma'am. আচ্ছা জি, ma'am. তাহলে these are the 3 types of non-standard solution. Now the আচ্ছা তারপর যে বললাম যে তখন কি করলাম যে 3 স্পুন, হ্যাঁ তারপর আরেকটা কি অবস্থায় যেতে পারে যে ওই 5 চামচ গুলানোর পরে এটা যে স্যাচুরেটেড সলিউশন হলো, এটাকে আমি যদি হিট দেই তখন এর স্যাচুরেটিং এর হচ্ছে ডিসলভিং পাওয়ার আরেকটু বেড়ে যাবে, হ্যাঁ বিকজ এর হচ্ছে তোমার হচ্ছে এটা যতটুকু পারে তার চাইতে আরো বেশি সুগার সে ডিসলভ করতে পারবে। তখন আমি আরো 2 চামচ যদি দেই তখন দেখা যাবে এটাও ডিসলভ হয়ে গেল। ইন কেস অফ বাট দিস সলিউশন ইজ কল্ড super saturated solution. Okay, but when this heated solution comes to its normal temperature, যখন এটা নরমাল টেম্পারেচারে চলে আসবে তখন ওই যে গরম করার ফলে সে যে অতিরিক্ত চিনিটা গুলে ফেলছিল সে সেটা ফিরিয়ে দিবে, এবং সেই এক্সট্রা 2 চামচ চিনিটা কোথায় যাবে? তলানি হয়ে থাকবে, তলানিতে অধক্ষেপ হয়ে থাকবে। থাকবে, হুম, এটা হুম। সলিউশনের নিচে Yes, এটা ma'am. জমা হবে। This is called super saturated solution. So these are the names of non-standard solution. Now we go to the standard solution, the types of standard solution. What are the types of standard solution? We have already discussed the name. At first, I have to mention the term. There is molar solution, normal solution, osmolar solution, osmolal solution, percent solution, and molal solution. Look very attentively. There is molar. This is the term. তোমরা দেখতে পাচ্ছ কার্সর রাখা আছে, দেখতে পাচ্ছ? Molar, Yes, ma'am. molal. ঠিক আছে, যদি মনে না রাখতে পারো পরপর বলো। মোলার, মোলাল, অসমোলার, অসমোলাল, নরমাল এন্ড পার্সেন্ট। ওকে, 1 2 3 6টা, 6 টাইপস। পার্সেন্ট অ্যাড করা হয়েছে যে 6 টাইপস। নাও পার্সেন্ট সলিউশন ইজ এগেইন ডিভাইডেড ইনটু 3 টাইপস। এটা কি? WW, WV, VV। দ্যাট মিন্স Mass weight by by mass. weight, weight Mass by by volume, volume. yes, mass by mass, Volume by volume. mass volume, ওয়েটটাকে আমরা ম্যাসটাকে ওয়েটে আমরা এক্সপ্রেস করি, we express the mass into weight in the SI unit. So Yes, ma'am. weight by volume and volume by volume. If the solvent, এখানে আমি ডেফিনিশন আছে, হ্যাঁ নেক্সট টাইম ডেফিনিশনে যাব, বাট নাও জাস্ট ফোকাস অন দ্য টাইপস অফ সলিউশন। ইউ ক্যান গিভ দ্য ফ্লো চার্ট অলসো, or you can differentiate by writing based on tonicity, based on qualitative classification, based on quantity, whatever you want. If it is not wrong, it will be accepted. যে কোনো ভাবেই তোমরা এটা লিখতে পারো, কোনো সমস্যা নেই, এটা নিয়ে বদার হবে না, ঠিক আছে? Okay, ma'am. নাও আচ্ছা, টনিসিটিটা আজকে কয়টা বাজে রে? 11:56। একটু দাঁড়াও। হ্যাঁ তাসনিম, ডিস্টার্ব করলাম। শোনো না, তুমি যখন আসবা তখন আমার কালো ব্যাগের ভিতরে চার্জারটা আছে, ল্যাপটপের চার্জ শেষ হয়ে যাচ্ছে, একটু কষ্ট করে যদি পারো নিয়ে আসো, কারণ তুমি তো একটু পরে চলেই আসবে, তাই না? আমারটাতে তো কানেক্টেড, আমারটাতে ক্লাস নিতে পারবো, একটু কষ্ট করে চলে আসো তাহলে। আচ্ছা
তাহলে আমরা একটু টনিসিটিতে যাই। টনিসিটিটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা টপিক। ইট ইজ ভেরি মাচ ইন্টারেস্টিং topic. So you have to focus at first. What are the types of tonicity? I have already said to you that there are 3 types of tonicity, but the tonicity is almost same as if you express the osmotic pressure. The term is different, but it makes same sense. ঠিক আছে? osmotic pressure or tonicity জিনিসটা মোটামুটি একই রকম, because osmotic pressure is produced or exerted by the osmotically active particle. It is the speciality of the osmotically active particle, osmotic pressure. Okay, so osmotic pressure, which is exerted or expressed by or created or produced by the osmotically active particle. So if the number of osmotically active particle is increased in a particular solution, it will increase the osmotic pressure. It also increase the tonicity as well. ঠিক আছে, এই কথাটা আমি বলেছিলাম গত ক্লাসে, যে যদি একটা সলিউশনে অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ পার্টিকেলের সংখ্যা বা পরিমাণ, দ্য নাম্বার অফ অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ পার্টিকেল যদি তুমি বাড়াও, তাহলে কি হবে, তার অসমোটিক প্রেসারও বেড়ে যাবে, সাথে সাথে তুমি বলতে পারবা তার টনিসিটিও বেড়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? Naushin Poulumi, is it clear to you? Yes, ma'am, it's clear. Okay. তাহলে আমি একটা সলিউশনকে 3 ভাগে ভাগ করতে পারি according to the tonicity. একটা না, solution can be divided or solution can be differentiated into 3 types. One is isotonic, one is hypertonic, and the another is hypotonic. But at first you have to know, if I say it is isotonic, iso means equal. You have to know the term because it is the medical term which is used several times, both in physiology and biochemistry. Iso, hypo, and hyper. Hypo means less, hyper means increase, and iso means same. 3 terms, 3 state. Okay, এটা যে কোনো ব্যাপার আসবে। তুমি এখানে টনিক বলছো, টনিসিটি যদি বলো তখন বলছো হাইপারটনিক, হাইপোটনিক, আইসোটনিক। তুমি যদি বলো ভলিউম বেড়ে গেছে, পানির ভলিউম, হ্যাঁ, ওয়াটার ভলিউম বেড়ে গেছে শরীরে, তখন তুমি বলবা হাইপার ভলিউমিয়া, হাইপোভলিউমিয়া। হ্যাঁ, তারপরে ধরো যখন থাইরয়েড হরমোন বেড়ে যায়, হ্যাঁ, if the thyroid hormone is increased in or the concentration, plasma concentration of thyroid hormone is increased, the term will be hyperthyroidism. If it is decreased, then you will say hypothyroidism. Okay, is it clear to you what is the meaning of hypo and hyper? Yes, ma'am. ঠিক আছে, তাহলে hypo, hyper, iso, the 3 types, 3 terms, but you can say only when you compare this solution with a standard, something idle. একটা যদি কারোর সাথে তুমি কম্পেয়ার করো তাহলে না তুমি বলতে পারবা, তাই না? আমি যদি বলি আশিকুর রহমান is কি বলবো, more meritorious than Ritu Roy, that means it is comparison between two students. Ashikur Rahman, are you there? Yes, ma'am. Okay, are you more meritorious than Ritu Roy? No, ma'am. I am dull. Maybe, or why? You are done. এখনই you are done. এটা কেমন হলো? মাত্র শুরু হলো, কয়টা ক্লাস হলো? না ম্যাম, আমি সবসময় অন্যদের প্রেস করতে বেশি পছন্দ করি। It's very good, but নিজের কনফিডেন্স কমানো যাবে না তো। নিজের কনফিডেন্স কমানো যাবে, বলবা যে না, স্মার্ট উত্তর কি হবে? স্মার্ট উত্তর কি হবে? ইয়েস, এটা হচ্ছে স্মার্টনেস। অবশ্যই প্রেস করবা, কিন্তু আবার ওভার কনফিডেন্সও ভালো না, তাই না? ওভার কনফিডেন্সও ভালো না, নিজেকে প্রুভ করবা, তাই না? আরেকটা কথা, হ্যাঁ হতে পারে, মেবি হতে পারে। ঋতু রায় কি রাগ করছো, মন খারাপ করছো? Not at all, ma'am. No, ma'am. Actually, maybe Ritu Roy is more creative than Ashikur Rahman, তাই না? তাহলে এখানে আমি বলতে পারি যে হাইপারটনিক আমি যখন বলবো তখন মানে হচ্ছে I am comparing that solution with plasma. I am comparing
the solution with plasma. Whenever the solution is compared with plasma, that means the tonicity of plasma, it will be expressed either isotonic, either hypotonic, or hypertonic. Okay, so if the tonicity of any solution is equal than that of plasma, it is called iso. That means equal. It is when the plasma tonicity of any solution is same as that of plasma, it is called isotonic solution. That means the tonicity of that solution and the tonicity of the plasma is same. And we know that hypotonic solution means when the tonicity of any solution is less than that of plasma is called hypotonic. That means the tonicity of the solution is lesser than the tonicity of plasma. And when you say that it is hypertonic solution, it means মিস কি চলে গেছে না আমার এখানে সমস্যা? মিস নাই। Miss Nai. চার শেষ মনে হয়। অন্য মেবি ক্লাস নেবে। ক্লাসটা তো সুন্দর হইতেছিল। Yes.
এই কি রে, ক্লাস শেষ নাকি? বুঝলাম না, ক্লাস শেষ? আমার মনে হয় নেট প্রবলেম। আরে আমি মাত্র ঢুকলাম, নেট তো প্রবলেম ক্লাসের আগেও যাই না, মাথাও যায় না। ক্লাসটা অনেক ভালো হচ্ছিল। ম্যাম ম্যাম তো আসছো? শুনতে পাও? জি ম্যাম। जी मैम। নেট চলে গেছিল। আচ্ছা, কোথায় ছিলাম? টনিসিটিতে ছিলাম, তাই না? জি ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে আজকে আমি একটা জিনিস পড়াই যাই, সেটা হচ্ছে একটা খুব কমন কোশ্চেন, তোমাদের ভাইবার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট, সবকিছু ভাইবা, প্র্যাকটিক্যাল, রিটেন সবকিছুর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। সেটা হচ্ছে if RBC is suspended into different types of solution, what will be the result? যদি আমরা একটা আরবিসি কে, আরবিসি বুঝছো তো? আরবিসি কি? হোয়াট ইজ Red আরবিসি? blood corpuscles, ma'am. রেড ব্লাড কর্পাস। হ্যাঁ, কয় ধরনের থাকে সেল ব্লাডে? 3 ধরনের। 3 ধরনের। হোয়াইট ব্লাড কর্পাসেল, রেড ব্লাড, আর একটা প্ল্যাটিলেটস। হ্যাঁ, তাহলে 3 ধরনের সেল থাকে। তার মধ্যে যে আমি যে কোনো একটা মানে আরবিসিটাকে ধরো আমি সাসপেন্ড করি, নিয়ে আলাদা করে আমি যদি একটা সলিউশনে সাসপেন্ড করি, দ্যাট মিন্স রাখি, যদি এটা আইসোটনিক সলিউশনে রাখি, তাইলে ওই আরবিসির কন্ডিশন কেমন হবে? হ্যাঁ, আরবিসি কেমন হয়ে যাবে? আমি যদি hypertonic, if I keep it into hypertonic solution, what will be the condition of RBC? If I put it into a hypotonic solution, what will be the result? These 3 types of condition of RBC, if I suspend it into 3 types of solution, what will be the result? এটা হচ্ছে খুব কমন একটা কোশ্চেন। এখন তোমাদেরকে বলা হলো আইসোটনিক, এখন আরবিসিটা কোথায় থাকে? প্লাজমাতে থাকে, তাই না? RBC is familiar with the tonicity of plasma, right? So যদি আরবিসির সাথে কোনো প্রবলেম হতো, প্লাজমার টনিসিটির সাথে যদি if there is a problem of the tonicity of plasma with RBC, then RBC will not survive. Either it will be destroyed, either will be shrinked, তাই না? কিছু একটা হয়ে যেত। তাহলে কি বললাম যে তোমার আরবিসিটা familiar, হ্যাঁ, with the environment of plasma, so there will be no problem with the tonicity of plasma. So I have already said that we are saying any solution about hypertonic, hypotonic, or isotonic, it based on the comparison of the tonicity with plasma. Comparison of tonicity of that solution with plasma. তাহলে আমি যদি আরবিসিটাকে আইসোটনিক সলিউশনে রাখি, if I keep the RBC into a isotonic solution, what will be the condition? উম্মে মিম, তুমি আনসার করো, বলো তো আমাকে। What will be the condition if I suspend the RBC in a isotonic solution? What will be the condition? Umme Mim, are you there? Yes, ma'am. Then answer me. বলো তো।
Ma'am, question again, please. কোশ্চেনটা হচ্ছে আমি যদি আরবিসি কে আইসোটনিক সলিউশনে রাখি তাহলে আরবিসি কি হবে? আরবিসির কোনো সমস্যা হবে না সমস্যা হবে না? Do you know what is isotonic solution? I have already discussed. Can you tell me the definition or can you tell me what do you mean by isotonic solution? ক্লাসে ছিল না? Zerin Yes, Tasnim. ma'am. Zerin Yes. Tasnim. Can you tell me? Zarin Tasnim. What's your pronunciation of your name? Zarin Tasnim. Ji ma'am. Okay. Then tell me the answer. What do you mean by isotonic solution? Isotonic solution. এই ক্লাসে কি করছো? হ্যাঁ? ম্যাম ভালো করে বলতে পারবো না। আইসো মানে কি বলো তো? জারিন বলো। আইসো মানে কি? What do you mean by iso? একই ধরনের। একই তাই? একই ধরনের। একই জি ধরনের। ম্যাম। তাহলে আইসোটনিক মানে আমি বললাম কি যে এই যে টনিক বলতেছে হাইপারটনিক, হাইপোটনিক, আইসোটনিক তার মানে আমি কার সাথে কম্পেয়ার করছি? দ্য টনিসিটি অফ প্লাজমা। তাহলে আইসোটনিক মানে এই সলিউশনের টনিসিটি কার মতো? সেম অ্যাজ প্লাজমা। same as plasma, তাই না? তাহলে the tonicity of that solution and the tonicity of plasma are equal. There is no difference between the tonicity of these two types of plasma. Is the plasma in this এক ধরনের এটা তো লিকুইড সাবস্টেন্স, আমি এটা সলিউশন বলবো না because there are several undissolved substances present in plasma, so it is a mixture but it is a liquid form. Okay, so tonicity of plasma is equal, it is equal with that of that particular solution, so it is called isotonic. তাহলে আরবিসি যদি প্লাজমাতে থাকে কোনো সমস্যা না হয়, আইসোটনিকে কোনো সমস্যা হবে? আইসোটনিক সলিউশনে যদি আমি আরবিসি রাখি কোনো প্রবলেম হবে? No, ma'am. No, very good. কোনো প্রবলেম হবে না. There will be no problem. There will be no change in the size and shape of the RBC if I keep the RBC in a isotonic solution, because according to the definition, isotonic solution is that solution which contain or which has the same tonicity as that of plasma. Okay, so there will be no change as RBC is very much comfortable with plasma, so it will be same comfortable with isotonic solution. There will be no change of size and shape of RBC. But if I keep it in a hypertonic or hypotonic solution, there will be problem because it is not equal tonicity. It has not equal tonicity with that of plasma. So there will be a change. But what change will occur? কি change হবে? যদি আমি hypertonic solution এ রাখি, আমি যদি if I keep RBC in a hypertonic solution, that means the tonicity of that solution is higher than that of plasma. Okay, তা বুঝতে পারছো? Tonicity বেশি মানে কি? The concentration of that solution will be high, তাই না? Concentration will be higher. The concentration of the solution will be higher. Now you will use the concept of osmosis here. তাহলে যদি concentration বেশি হয় hypertonic solution এ, তাহলে the fluid content in the RBC কোথায় যাবে বলো তো? এখন সলভেন্টের মুভমেন্ট কোথায় হবে? সলিউশন থেকে আরবিসি তে যাবে নাকি the movement of solution? You tell me the answer. Ridhika, roll number 26. Ji ma'am. Okay, I am asking you a question. Listen carefully. If I keep a RBC in a hypertonic solution, you tell me what will be the direction of movement of solvent? Is it from solution to RBC or RBC to solution? At first you think, then answer me. RBC to solution. RBC to solution. Very good. তুমি কি বুঝে বললা না বুঝে বললা? ম্যাম বুঝে বলছি। বুঝে বলছো? Very good. According to the definition of osmosis, the movement of solvent from its higher concentration. আমি hypertonic বললাম কেন? That means এটার concentration RBC এর চাইতে বেশি, তাই না? The concentration of that solution is higher than the RBC. So movement of solvent will occur from RBC to solution, তাই না? Hypertonic solution, RBC to hypertonic solution. And if fluid comes out from the RBC, what will be the condition of size and shape of RBC will do?
কি হবে আরবিসি সাইজ শেপ কিরকম হয়ে যাবে যদি একটা জায়গা থেকে আমি ফ্লুইড বের করে নিই তাহলে এটা কি করবে চুপসে যাবে shrink ছোট হয়ে করবে। যাবে। The volume of RBC will be করবে। reduced. Okay, Yes. fluid portion will comes out from the RBC, then size and shape of RBC will be shrink or the volume of RBC will be reduced. Same opposite আমি যদি চিন্তা করি তাহলে যদি হাইপোটনিক সলিউশনে আমি আরবিসিটাকে রাখি তাহলে কি হবে বলতো সিদ্ধার্থ পোদ্দার প্রিয়ম আর ইউ ফ্রম সিদ্ধার্থ পোদ্দার Yes, প্রিয়ম আর ma'am. ইউ ফ্রম ইউপি অর বাংলাদেশ I am from Bangladesh, ma'am. ওকে ওকে তাহলে তুমি বলো আমাকে if I keep a or if I suspend a RBC in a hypotonic solution what will be the movement direction of movement RBC to the hypertonic solution. Very good. According to the definition of osmosis, the movement of solvent will be from the solution to RBC. RBC. এখন RBC এর ভিতরে যদি আমি fluid ঢুকাই, if fluid enters into the RBC, what will be the condition of size and shape of RBC? Madam, ওটা swell হয়ে যাবে। Swell up হবে and at last it will be burst. তাই না? Yes, ma'am. Burst Yes, ma'am. out. So it is very, very important topic. Today I have discussed with you. Please concentrate with that topic and in the next class I will ask you a question about this tonicity. ঠিক আছে? Next class টা কে নিবে? তাসনিম ম্যাডাম নিবে তোমাদের। ঠিক আছে? তাসনিম ম্যাম তোমাদের ক্লাস নিবে। তোমাদের পিএইচপি কে প্যারালালি দুইটা টার্ম আইটেম চলছে তাই না? একটা পিএইচপি কে বাফার আর সেকেন্ড আইটেম ইজ সলিউশন। ঠিক আছে প্যারালালি দুইটা আইটেম চলছে আমরা একটু সময় নিচ্ছি we are taking longer period for these two items to become familiar to these topics and then we will start item তাহলে তোমাদের আজকে আমি ডেফিনিশনের তোমার টনিসিটিটা পড়ালাম নেক্সট ক্লাসে আমি স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন পড়িয়ে তোমাদের ক্রিস্টালয়েড কলয়েডে চলে যাব I will start the new topic crystalloid and colloid at first I will discuss about the different types of standard solution, different definition of standard solution, and then I will start inshallah crystalloid and colloid. Okay? Okay. Okay, ma'am. Slide গুলো আবার দেখানো যাবে? And now join with Tasneem ma'am. Ma'am, slide গুলো দেখানো যাবে? স্লাইড গুলো স্লাইড তো দেখালাম রে বাবা আর কি নেক্সট ক্লাসে দেখাবো ঠিক আছে এই স্লাইডে থাকবে নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ দেখাবো ওকে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ম্যাম